I like learning Spanish. I feel happy speaking both languages. Y estoy muy agradecida y muy feliz de mí misma que aprendí inglés. Sí, me gusta aprender español. Our dual language program has 3 goals, and we say that those are the ABCs of dual language. The first one is A for academic excellence, B for bilingualism or biliteracy, and C for cultural connections. Una de las metas del programa de doble lenguaje es lo académico, y eso es que todos los estudiantes puedan llegar a un nivel académico de grado en todas las materias, es decir, que lo mismo que están haciendo los estudiantes en escuelas que no son de doble lenguaje, esos mismos estándares los estamos usando aquí mismo. I think there's more access to the curriculum when students can not only access the curriculum or the content through their home language, but then they get to try it again in a second language. B for bilingualism or biliteracy means that students are learning to read and write in both Spanish and English. Que significa que los estudiantes puedan conversar en ambos idiomas y también que puedan escribir y leer a nivel académico en ambos idiomas. The last one, cultural connections, means that students are bringing their cultural identity to the program and their full self to the program, but they're also learning about other cultures as well. Es también que los estudiantes puedan desarrollar orgullo en su propia cultura y en la cultura de otros estudiantes. Entonces para mí es muy importante que mi hijo aprenda español porque son sus raíces y porque usted sabe que si entre más lenguas un niño sepa, es mejor para ellos, se desarrollan en cualquier ámbito. We're very outgoing, very diverse friends, all types of friends. We knew that was going to happen with a dual language program. And so she's immersed around kids that are just like her. Pueden tener la oportunidad de aprender de ambas culturas por estar en un programa de doble lenguaje. Vemos que vienen estudiantes de varios idiomas, que proporcionan varios idiomas, entonces les da una oportunidad que todos aprendan uno del otro y que puedan cultivar ese orgullo en sí mismo. In OUSD, there are 2 different dual language models to choose from. The first is a 50-50, and the second is a 90-10. The 50-50 model means that upon entering kindergarten, students receive 50% of their day in English and 50% of their day in Spanish. And it stays that way for the rest of their dual language program. La segunda opción para familias sería un programa 90-10, que significa que en kinder están recibiendo 90% de la instrucción de todas las materias en español y 10% en inglés. Y el siguiente año, por ejemplo, en primer grado, eso cambia a 80% de la instrucción en español y 20% en inglés. Y cada año va cambiando hasta igualarse en el cuarto grado. En ese momento, entonces, los estudiantes reciben 50% en español, 50% en inglés, pero siguen recibiendo instrucción en todas las materias, sea ciencia, sea lectura, escritura, pero en ambos idiomas, 50-50 durante el día. Yo tenía muy claro que el beneficio que trae ser bilingüe, y por eso quería que mis hijas estuvieran en un programa bilingüe. It expands her interests. It expands her interests. To me, it does. It's not only just, what she's learning in school, but when we're outside, she'll speak to people in Spanish, whether they say anything to her or not, but she's gonna, share with them that she's learning Spanish. There's so much research around brain science of how learning 2 languages simultaneously supports your brain development, and cognitively, the higher functioning and the capacity that our students are going to be able to take is a huge advantage. The research is clear about dual language programs that learning a second language does not take away from academic success. In fact, after 6 years of being in a dual language program, those students in dual language programs outperform those in monolingual programs. Los estudiantes aprendices de inglés
que están en programas de doble lenguaje tienden a graduarse con más frecuencia de la universidad y hay menos casos en el que dejen su educación o dejen la escuela en la secundaria. Our dual language schools are for every student, for all our students, regardless of nationality, ethnicity, gender, identity. It's for all our students. For me, it's for us as human beings. The joy of it is by learning this language, a second language together, and then learning off each other. So if you have some kids coming in with a strength in English, where others might need that, then that helps with their BICS or their social skills. And vice versa, if you have some students coming in with a stronger background in Spanish than the others, that helps them as well. I think a dual language program promotes equity in the community in that the community can more readily see itself reflected in the school. Ser una maestra bilingüe es parte de quién soy. Lo estoy aprendiendo para como ayudar a la gente y como ayudar a la gente como que si está hablando con alguien y no le entiende, lo puedo ir a ayudar. I'm kind of big on the future now, like knowing that she's gonna have to fend for herself sooner or later, and being able to speak Spanish and English is a double thumbs up.